త్వరలోనే ప్రపంచం అంతమైపోతుందని టీవీ 9లో చెప్తే నమ్మలేదు. ఈ పరిణామాలన్నీ చూస్తుంటే నమ్మాల్సి వస్తుంది వెంకటరమణ. ఈ మనిషి ఏమనుకుంటుండంటే ఆ బండి ఆ జంగ్ అయిపోయిందా లేకపోతే ఏమైపోయిందా అని కన్ఫ్యూజన్లో ఉండు. ఈయన ఒక 90 వేసిండు అంటే అర్థమవుతుంది, ఇప్పుడు ఆన్సర్ వస్తుంది గైస్. సో ఇతనికి ఇప్పుడు ఒక 90 ఇద్దాం. వీడు మనిషి పశువా? व्हाट्सअप भी चला रहे आप? ఏమిరా బాలరాజు, ఏమిరా ఉపయోగం దేశానికి? अच्छा तुम वॉशिंग नहीं कर रहे जी? अच्छा देखो पूरा जंग है इधर, वॉशिंग करना तुम. फोम मारो जरा अंदर उधर इधर. और रोड में चलने के बाद लुक ही कुछ अलग लगता है क्या? मतलब अभी ये रात में देखने का चीज़ है ये. ऐसा कैसा पूरा शाइनिंग आता? हाँ शाइनिंग आता. సో 360 కెమెరా. హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు అయితే మీకు మొత్తం కార్ రివీల్ చేయబోతున్నాను. సో ఆల్మోస్ట్ మన వర్క్ మొత్తం అయిపోయింది. ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక సింపుల్ కార్ వాష్ చేసిన తర్వాత నేను మొత్తం మీకు సినిమాటిక్ షార్ట్స్ చూపెడతాను. సో స్టే ట్యూన్డ్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, లైక్, షేర్, కమెంట్ డౌన్ బిలో. మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో ఒకసారి కమెంట్ చేయండి గాయస్. కార్ని చూసినాక పబ్లిక్ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో నేను ఆ వీడియో పోస్ట్ చేయబోతున్నాను. సో స్టే ట్యూన్డ్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, లైక్, షేర్, కమెంట్ డౌన్ బిలో.